Hey there, karibuni sana to the Extravaganza Show. Kama kawaida unajuanga ukiniona leo ni good vibes and inshallah I mean TBT, kila kitu enye tulifanya zile za mazakali tukidhania zilikuwa zinabamba, kumbe wapi. So we have to review them as we laugh as we proceed. Leo niko solo, DJ Latona hayuko area, so you will enjoy music given to you by my producer Kamau. I hope mtajibamba na I hope ya mshaanza kuzisikiza vile zina DJ producer wangu anakuanga ule msee. So today najua, I don't know kama mnajua nyinyi wote, but this month is Deaf Awareness Month. Do you know that? If hauko unajua, sasa unajua. Let's get straight to it. If haujui what is Deaf Awareness, let me tell you. Deaf awareness is about increasing understanding of the experiences, culture, communication needs of people who are deaf or hard of hearing. It aims to reduce barriers, challenges, and promote inclusion in society. Unaona leo niko hapa ni kuchanue. Najua maybe uko unajua, si ndio? Be real. Najua hauko unajua. Anyway, next ni this first segment I'm going to talk more about deaf awareness. So let's get to the goals of deaf awareness. Number one, basically ni ku-educate, helping people understand deaf culture and sign languages. Kwa najua most of you hamjui sign language. It's high time mwanze kujifunza. Kama mimi saizi naweza introduce na sign name yangu, niwaambie what is my sign name, ni finger spell. Ningewaonyesha lakini ni very lost, taki show off. Next week nitawaonyesha. So next week make sure umegrasp 1 2 3 kusema jina lako in sign language, kusema unafanya kazi gani. Vile mimi nisha learn so far so good. I'm a fast learner, so squintanza show off, hamtaniamini. The next point is promote inclusion. Encourage workplaces, schools, and communities to be accessible. Another one is challenge myths, which is to correct misunderstandings about deafness. We all know watu wanapenda hiyo kuamini, tuseme tu kuamini mambo haiko. Oh, if a person is a deaf, blah blah blah, vitu tu haziko. So this month is about educating you all wenye mnakwanga na hizo myths, ndio mkome na mjue what you are supposed to do. Number one, nimesema ni kulearn sign language for it to be easier for you to communicate. If in any case you come across a deaf person, inakuwa mnaweza bonga, mpige story, you laugh it out na maisha inasonga. Another point is encourage communication. Kama mimi hata niwape example na mimi. Mostly ulikuwa unapata if I come across a deaf person inakuwa hatuwezi hata salimiana juu sijui sign language, lakini saizi tunaweza salimiana, nimwambie how my day is in sign language, nimwambie what I'm about to do for the day, vitu kama hizo. So pia you my viewer, in case you don't know, hii mwezi yote make good use of this month because ni a deaf awareness. Make sure umelearn, si ndio next week ikifika pia September unaweza shine useme by the way ndiko aliniambianga nijifunze sign language na sasa learn 1 2 3, unaona na kuchanua vile inafaa. Let's get on how to support deaf awareness. Hii point najirudia mara kadha wa kadha. Ni learn some basic sign language greetings kama hello, how are you doing, good day, vitu kama hizo. Nimesema leo sitaki show off, nitawashow next time. Another one is face the person and speak clearly so they can lip read if they want. Mostly unapatanga the person can lip read. That is kumaanisha as you speak, if she or he is straight to your face, anaweza jua kenye unasema via the lip reading. Are we together, my viewers? Another one is use captions or transcripts for videos and events. Kwa siku hizi napenda vile mostly social media kama TikTok. If I'm posting something narrating, kama ni a movie ama na narrate a day in my life, kuna vile naweza edit niweke captions. Like as I speak, kuna maneno zinatokea kwa the video. I hope mna get your point. As I am speaking, kuna maneno zina pop on the screen zikisema the thing I'm saying. Are we together? Ziki kama nimewachanganya, lakini that's the point, using captions. Like unapata a deaf person can understand what you are trying to say. That is kama uongee na sign language. Umenipata? Another one is avoid making assumptions about what a deaf person can or cannot do. Ipi inaingilia na hiyo story ya myths. Utapata mtu anasema huyu hawezi fanya hivi na hivi because he or she is a deaf.
Ndio maana hii mwezi tunawachanua na kuambia that should stop. A deaf person can also do what you can do. Mambo ni vile yeye anaongea in sign language na wewe unaongea. Are we together once again? The last point is respect the use of interpreters. Juu unaweza kuwa unajifanya si anaelewa kenye nasema, where else you can have an interpreter. Inakuwa easier to you na the deaf person, muna elewana vile inafaa. Kama unataka kuongea na yeye, unaambia interpreter, na yeye interpreter anafanya mambo yake, inakuwa mmepatana, mumeelewana kenye unataka kumwambia. So with that, nataka sijui kama niwapatie chance mshine. Nataka mtazamaji uniambie, where are you watching us from? Na if you know sign language, na mambo gani unajua ni basic kama wewe umeivia, mimi bado sijaivishia, lakini I'm in the process. Ndio maana nawaambia let's make good use of this month. Make sure umelearn. Sasa kwanza naachana pia. Nataka ku-upgrade. Nimekuwa nikijua basic sign language. Sasa nataka nijue the whole part of like nikuwe najua. Yaani nikuwe tu expert, naweza shine, naweza kuwa kama interpreter to other people. Just zingine pia mimi lazima niite interpreter anisaidie juu inakuwa a bit challenging just sijui everything. Lakini kwa sasa hivi nataka uniambie wewe mtazamaji wangu ukiwa hapo nyumbani, do you know sign language and have you ever encountered a deaf person and how was it to you? Ilikuwa hard ama ilikuwa simple, ama pia wewe ulikuwa na hizo myths za mimi kuna vile tu watu wanakuanga huyu ni deaf person, hapana mimi siongei na yeye. Did you do that to the deaf person? Because that is wrong. That's why I'm here to educate you today. Na pia as I educate you, pia nataka muenjoy muziki. My producer Kamau, najua today he will outshine. Najua nataka awapatie zile, hii ni masaa ya kujibamba. Juu hizi kuwa niko hapa 10 pm, I'm talking to you, alafu naanza kukubona ngoma zinabo. Hapana. Lazima nikupatie hype music ile una create some space. Unajua nimezoea kuambia nikiwa DJ Latona ndio mnafahamu create space. Hapana. Nikiwa solo pia, my producer anapatia good music. So create some space. Make sure you enjoy zile moves zako daily. Ndio kesho as you wake up going to work unakuwa on a hype note. Sitaki uingie ofisi kama umeboeka. Mbona uboeke? Na mimi niko hapa ku set the pace ya Friday tukiasha in weekend mapema. So this September niwaambia ni Deaf Awareness Month. Make sure you enjoy the music na pia ucomment na urequest music. Sababu ukirequest my producer atakuwa anakupatilishia muziki yako. Najua mmezoea kuniona mimi na sura ya DJ Latona, lakini I am back with a very beautiful baby girl. I'm sure my producer ameonyesha ka snippet of the baby girl. Lakini before today break nilikuwa nimewaambia my viewers, mniambia kwa comment section if you have ever encountered a deaf person. What was your take? Kama mliongea vipi? Na naona hapa comment section mambo inachemka. Kumbe sign language ni ngumu. Ni kama ni vile najua basic already, so nashangaa. Munasema nini? Nimesema nikianza kushine amtaamini. Lakini sitaki kushine sana, so ndio maana nawaambia make good use of this month. Make sure you have learned 1 2 3, yani mambo 1 2 3 hivi. Ndio by the time tunafika next year a month like this for deaf awareness, at least utakuwa unaweza sema kama mimi nimejua some basic sign language, I can do this and this, I can I can bring an interpreter for someone like how Nduko was before. Kama mimi nimewaambia tu mimi siwezi feature kitambo, singeweza hata kusalimia nini deaf, lakini saa hizi nimeivia hii mambo, nita show off next week. Lakini kwa sasa hivi nataka I introduce my beautiful baby girl on set. Ataambia anaitwa nani na anafanya nini. Karibu. Hello. Thank you so much. Naitwa Muthoni, Muthoni Maina. I am a communications officer at the Micro Small Enterprises Authority and also a sign language interpreter hapa Science TV. Wow, karibu sana. Yeah. Thank you so much. Kwanza vile nimesikia tu you are an interpreter. I'm an interpreter. Like, oh yeah, atatufunza some sign language, atawafunza hapo mwisho some basic zile zenye nawaambia mimi nishaivia. So Muthoni, this month is Deaf Awareness Month. Yes. So what's your take on that? My take is that first and foremost, I appreciate the fact that people are now taking up
on this matter, as many people want to learn about sign language, and they also want to interact with the deaf people out there because the opportunities are there. And when it comes to interacting with these people, at times it's very hard. But when you get the opportunity, or if you're willing to learn sign language, it's a very wonderful, brilliant language that you'll get to learn out there, na utaweza kucommunicate virahisi sana na utaenjoy. Like sasa kama wewe Muthoni umetuambia you are an interpreter, tunafocus hapo sana wewe ni interpreter wa Science TV. So unajua of course before mtu anza kufanya kitu unafanga ile motivation ama ile inspiration. What motivated you to be a sign language interpreter or to learn more about sign language? Okay, what motivated me first and foremost, kitambo nilikuwa na show ya persons with disability penye nilikuwa job. So now from that I got to interview so many deaf people in the process. Now nikiongea na wao, I was finding it very difficult understanding some signs, but wakikufunza na kuambia this is A, this is B, this is C, uko like na ni kama nataka kujua hizi vitu. And then when you see them seated together somewhere wakiongea unajiambia na singekuwa poa nikishika hiyo story. So that motivated me to actually want to learn more about sign language. Na hii mwezi tunasema tunataka kuutilize vizuri. Hii mwezi as we endelea na hii mambo ya supporting deaf awareness. Wewe kama Muthoni, what are you gonna be doing to support the Deaf Awareness Month? What I'm going to do? Okay, I'll be part of an upcoming event. Wow. Which will be, I think, on Saturday, this Saturday, at All Saints Cathedral, where all sign language interpreters are going to meet and we'll get to interact. And also at the same point, I have many friends who are deaf. Actually, say hata nikiwapigia video call na wapiga ile ya napiga naanza kusign wako like ulienda shule lini? Ulienda kusoma lini? So that is making me feel very confident about myself at this point, with the fact that I can easily interact with them, and I'm grateful to be part of so many processes that are taking place in the country, with the events that are there as well that include sign language interpreters. I am so happy and grateful to be a part of that. Yes. So kama mtu sasa kama mimi mwenye si interpreter and I'm not a deaf, am I allowed kukuja? Ama nitakuwa in attendance? I think hapo tutaongea after hii session tutaongea hapo mbele. Nikuone nyuma ya tent. Yeah, nione hapo nyuma ya tent, and then now we can know the way forward. But it's good that you're also in this, and unajua basics kadhaa. Hata nikiketi na wewe hapa siwezi kusengenya virahisi na sign language, because kuna vitu I'm very sure unaelewa, and that is it's very good. Yes. I hope mmesikia my viewers. Muthoni ashawa plug kwenye mtaenda. If you're an interpreter or a deaf person, ama if you have a friend who is a deaf, tell a friend to tell a friend, ifikie wengi, watu wakuwe wengi, ndio pia Muthoni akuwe na kazi ya kufanya, you know. Mnanielewa nikisema sema hivi, apate mambo ya kufanya hiyo day. Na pia watu kama mimi, kama pia mimi nataka kuenda, tuone Muthoni nyuma ya tent tafadhali, ndio tuende in a big number, nisiende kushangaa guy. Asa hii mimi nimeshapotea, najua basic peke yake sielewi. At least nikuwe na mtu mwingine mwenye tuko same group. So my viewers, I hope mnasikia kenye Muthoni amewaambia, na waambia tena muendelee aim kushika hii mambo ya interpretation ndio. I'm like this next year. Sijui kama nita Muthoni tena atuambie how far hii mambo imeendelea. Unajua sign language is broad. Mambo ni mingi ya kufanya interpretation. Si ati after this month ni hivyo imeisha, hapana. Next month bado ukipatana na deaf person si utahitaji kuongea na sign language, of course yes. So si ati sasa Juni hii mwezi peke yake ikue after hii mwezi si ni hivyo tumefunga hii chapter ya deaf awareness, hapana. Make it like a trend. Ikue mambo inaendelea. So nataka tuende aside from that, lakini I hope learn 1 2 3 kidogo as we continue, na pia I hope mume enjoy muziki yenye mpapatiwa na our producer. Back to our TBT vibes. Kama kawaida mnajanga leo ni TBT vibes, and inshallah tunaongea mambo ya zamani za kale. Mkuna mwenye atashangaa nduko ulikuwa zamani za kale. Hapana, si kuwa, lakini najua hizo mambo, na ndio maana atakanga tunachambua as we compare what's going on now versus zama za kale. So leo nataka tuongelele how people used to connect
hizo zamani za kale without social media. Unajua sasa kuna Facebook, kuna Instagram, kuna WhatsApp, kuna yani social media platforms tu mingi. Mimi nikitaka Muthoni sasa namtext WhatsApp ama Instagram ama lakini X nilisikia ni more kama kidogo kwani kunoma kidogo huko ni kidogo hata mimi sidhani am active usini judge lakini siko active huko sana by choice though, by choice. Kuna mtu atanijudge hapo asema nduko naye kama yuko X asiniambie anything. Hapana, niko hapa nikuambie bado. So niko hapa leo tuchambue how people used to connect. Na tukianza tu hapa na my research. Hapa nina research, sasa kuwadanganya. Juu mimi sikuwa zamani, si ndio my friends, my viewers. Sikuwa zamani lakini I have a research hapa. Number 1 tunaambiwa ni through letters and postcards. Though pia sisi primary, personally primary bado story letters zilikuwa. Sijui kama Muthoni experience buka tuambie. Pen pals. We had pen pals. Wow. Okay, depends ulisomea wapi. Lens. Watu wa police stations hatuwezi get kile Muthoni amesema, itabidi pia ni research. What is a pen pal? What is a pen pal? Pen pal. Yeah. Pen pal. Umeshika hiyo? Si letters. Mimi acha nijiongelele toki vyangu basi kwenda mbele, naona tuko different zones mimi na Muthoni. Kidogo itabidi tumekuwa different zones. So personally, acha niendelee na personally. Sitaongea in general juu sipe nyinyi mmesikia guys. Si umesikia kuna difference. Police station gani? Hata sitaki kutaja lakini unaona imefanya nika experience mambo ya zamani kama hiyo letters. Tulikuwa masaa ya break, kwani masaa ya break ni kufanya nini? Ni kuletewa letter yenye imetoka sijui class 6 east. Ingine inakupata from class 8 west. Exchange huko. Mna exchange wewe na wewe uko tu hapo. Hey blah 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 blah. You was lovely nduko. Actually, yes, the time we had those letters. Ilikuwa time ya Valentine's Day. Because uko walikuwa wanatukubalisha tuandikiane letters. So ukipata umeenda break time unapata umekewa rose flower hapo. The boys would bring a bouquet. So wanatoa hapo kila mtu rose and then kaleta hapo. But saa ilikuwa noma juu ulikuwa unajua ukikosa hizo vitu wewe ni kama kidogo umeuma nje. But I think that's the only letter point that I had in primary school. Though high school sasa ndo si unajua unaelewa sasa hizo zingine. Naelewa. So sijui my viewer kama wewe ulipatiwa flower bouquet lini? Muthoni alianza kupewa mapema. Kuna mwingine mpaka sasa hivi msiseme ni mimi lakini kuna mwingine bado anangoja kupatiwa, bado hajapatiwa. Hopefully utapata, acha tukuweke kwa maombi. Asa juu Muthoni ametaja something new to me and others, pen pal. What is a pen pal? Pen pal, they're friends like from abroad. Where? So we'd have those connections in school. Then now they'd write to us and us would write to them as well. So ulikuwa unapata times wamekutumia kadi like wishing you all the best, telling you what's going on in their country. They'd have small to stamps. They are very beautiful pictures as well wanakuwekea hapo. Then they send it. And then they're like, siku utamaliza maybe high school or maybe primary school and you want to join them uko majuu, just give them a call and then they can make your processing more easier. That's what our pen pals were all about in primary school. Mtazamaji, hapa ni after wa. Je, wewe ushaiongelesha mtu ako majuu? Ama unawaoneanga tu kwa social media, you know, uko Instagram. Anyways, aside from that, saki mshiko na stress vile mimi hapa imeanza kunikamata. I know you can see by the facial expressions. Tuende next point which is telephones. We all know kitambo. Lakini Muthoni naona leo kuna lens kidogo hapa. Hapana, atu relate vile mimi na DJ Latona huwa tuna relate. So, as I say a point nasema kunihusu mimi. Kivyako. Anatuambia kuhusu yeye. So on this point here, telephones personally, heavy on the personally. Kwetu ulikuwa unapata tu ni simu, yani moja. Ndio utapata ndio mzaya anatumia, ndio madhia anatumia, ndio mimi ni wa kuiiba, sasa yenyewe yuko area, ndio natumia hapo na beep my friends. Uko wapi, tutupatane wapi? Uko area. Lakini sasa hizi kila mtu ako na smartphone yake.
kuna ule mwenye sasa acha nisifike hapo. Kuna ile kuna smartphone yake, sasa hakuna historia sharing and stuff. Sijui kama ama tueleze. Hapo tuko almost kidogo kufanana because ukimiss kwanza ilikuwa ile unafinya hivi unazungusha hivi. Ukimiss namba moja unarudia tena, it was very stressful, but hapo tuko same. Hapa hatujaachana. At least. Na ulikuwa na hope by the time una nini huyo mtu atashika huko kwenye yako washike juu, tena akikosa tena hapa tu noma. At least hapo umeona sijashikwa na stress sana, tuko kimoja. Na pesa zenye ilikuwa na ile kama kaerio zilikuwa zimewekwa hapa hiyo time ndio watu wanashane mimi ni tajiri, mimi niko na I have my own phone, CEO ya landline ya uko home. Ukisportiwa na wanasema ule ni tajiri. Ndio kusema hii area juu kama hauna hiyo uko na nini? Unategemea hiyo moja. Haya, as we continue with my research, twende next ambayo sijui my viewers nyinyi ndio mtatuambia juu hata si relate ni nini. Zinaitwa beepers. Tunaambiwa it's a tiny device that showed a callback number. You'll find a payphone or go home to return the call. Inaitwa beeper. Hiyo ni mpya, si ndio? Hiyo ilikuwa side yako? Hiyo hata mimi nimesema hii ni azama za zamani sasa cha ukweli. Hatuwezi relate our viewers in case unajua what's a beeper. Tuambie hapo. The number is down on your screen. I hope you enjoying what I and Muthoni are doing. Wana pia kuna lens. Najua pia wewe labda uko nataka tuendelee hivyo. The next point is local community boards kama supermarkets, libraries, churches, bulletin boards for events, jobs and announcements. Hii mostly hii mambo ni ya saa hizi. Kitambo kulikuwa na mambo ya bulletin boards kweli. Yote nashangaa imetoka. Maybe ile ya nilikuwa na supermarket kwenu hiyo time. Supermarket nikaa nimezionea town jamani, let me tell you. Kwanza uko up country, you'd walk kilometers and kilometers to spot a single shop. Exactly. Sasa unaitisha the comfort of your home na watoto hapo kwa gate. Manze, life ni we've come a long way. True. Next ni in-person networks. Tunaambiwa neighborhood associations, religious groups. Tuanze hapo kwanza Muthoni. Are you in any religious group? Which one? Religious group ya kanisa. Hizo za Shakahola ni. By the answer you can tell Muthoni hajaokoka. Je, umeokoka? No, we left the church, but we did not leave God. Wow, yes, wow, let wow. it be noted. Yes, me and left you church, same group. But see God. So hapo kwa religious groups kidogo nimeuma nje. Kidogo hata mimi nauma nje juu. Kwanza I was telling a friend juzi mimi nimekawia kwenda church like a year plus. And she was like, "Mbona uendangi kanisa? Wewe kwani vile tu nimekuuliza, kwani hujaokoka?" I'm like, nani alisema kwenda kanisa ndio kuokoka my friend? Unaweza kuwa kwanza mwenye unaenda kanisa ndio sitaki kutaja hiyo jina lakini we know them. You know them. We know them. We know them. I and Muthoni. Twin. Lucky. Hi. Religious groups, hobby clubs and school PTAs spread news face to face. Aya twende next tunaweza relate sisi wote. Muthoni sitaki anichekele juu tulikuwa na TV. Ni radio and TV. Mlikuwa na TV? Great Wall. Tulianza kwa Great Wall. Tusahau. Hapo nyuma ilikuwa inakaa manze. Ilikuwa inakaa kisogo kubwa huku nyuma. Unaringa nayo saa hizo. Hapo ilikuwa black and white. Alafu mnaika pale ka volume mlikuwa mnajaribu juu mkikaeka sana tena kama kuna vile mta lose vitu kadhaa. Mambo itachemka. Alafu by then ulikuwa unajua the bold and the beautiful. Ikikuja tu hivi muende mlali. Hakuna story nyingine. Bold and the beautiful. Ukisikia tu ako ka intro ka kuisha. Kila mtu aende akalala. By the way unajua kuna video ilikuwa na trend last lakini watu wengi hawako relate. Hiyo vile ulikuwa unasikia ukisikia hiyo nini unajua ni masani ya kitanda. Kimbia kalale. So kila mtu alikuwa comment section hii ni nini? I'm like kupata hiyo. So in this point ni radio and TVs. Mimi kwanza hii mambo ya radio ulikuwa unapata kwanza huko up country. Radio moja ndio ni kama ya kijiji. Ni ya kijiji. Ikiwashwa tu hivi ni kila mtu anyamaza. Nyamaza tusikie news. Alafu zilikuwa zinaanza na nizi za Moi. Yaani ulikuwa tunajua ni Moi. Kuisha.
Moi ndo anaanza na ndo atafunga. Kila siku ilikuwa Moi hadi unashangaa. Kunaenda aje? Hata before uambiwe news ndio unajua tu Moi acha tusikie nataka kukwambia nini leo. Juu hakuna option. No utasikiza nini? Unajua sasa kuna varieties. Ukisikia ni Showmax, Netflix, ukisikia pia ni radio kwa smartphone, ukisikia ni unataka channel gani, whatever una tune in penye unajisikia. Lakini ya kitambo ni nyamaza tusikie, either way ama ndo kalale. Alafu after midnight ikigonga tu hivi, TV ilikuwa na marangi sijui rainbow. Alafu ina sound ile ati unajua wow hadi kesho asubuhi ndio tuwashe tena. Ndio tunawasha tena. Hi guys, tell us about your experience. Kwenye mlikuwa na TV na radio kweli ama kidogo amwezi relate pia hii mnataka mmeniangusha sasa. Kama ya inaitwa Pen Pals. Pen Pals. Hiyo hatuja relate. Pia hii mniambia hamta relate my viewers makosa kubwa hiyo. Anyway, let's head to the last point which is emails. Hii emails ni mambo ya juzi. Ni ya juzi tu. Ni ya juzi ndio. Kitambo hata ungewahi jua kuna kitu kama email itakuja kweli? We had no idea. Lakini sasa unajuanga tu ukimensioniwa email. Kwanza kama ni kwa job, ukisikia ni email unajua tu. Unashtuka kidogo. Unajua kama nilikuwa sijui Yahoo. Yahoo wa yahoo.com. At least @co.ke. Manze. Yahoo. Kidogo. At least tuna experience, sisi Gen Zs tuna experience mambo ya email. So if wewe ni mtazamaji sijui nikuite utajumps ndo mtazamaji millennial tuambie how was Yahoo. Juu sisi tuna relate na emails, you know. So I hope you enjoy. I'm sure you all are enjoying. Kama hau enjoy, you need some whips. Juu mbona haubambiki na music yenye my producer Kamau anakupatilishia hapo, na vile najua ni moto. Juu Extravaganza tuna serve hot vibes. Hauwezi tune in upate utaboeka, hapana. Mbona tukubo? We are here to educate you and entertain you at the same time. Our sign language interpreter has been Irene Chebiwot. Najua pia anawakilisha the other side vile inafaa. So tumerudi hapa na naona comment section inalipuka tu fire emojis, fire. Tuko na Shiro Karaoke anasema the show is lit. Where is DJ Latona? DJ Latona atakuwa narudi in just a few weeks. Anajua atakuwa amerudi. For a while mtakuwa mmezoea hii sura yangu on your screen. Maybe peke yangu kama maybe with other DJs. Lakini kwa leo ni mimi na the beautiful Muthoni. I hope mna enjoy by the way. We have Blessing anasema nimependa vibe ya Muthoni. Oh. Tumwambie aje? Thank you. Kalake. Leo for the first time our producer Kamau amecomment. Anasema hii ya PayPal nayo nimeisikia leo. Unaona? Kumbe tuko wengi. I thought ni mimi peke yangu hapa nimeshtuka. Niko like wow, what is that? Poleni. Ni sawa tu. Next time I hope tutarelate na kila kitu. For leo watu wa police stations, my producer and I tumelan, sindio tumelan. Najua pia kuna wengi wenye wajajisema hapa. Msiogope kujisema. Hatusiwezi wacha hapa. Nataka hii kirende iko kubwa. Unajua Muthoni ametushtua hapa leo. Niko tu kwani mimi nilisomea wapi? Kwani mimi nimekuwa wapi all along? Kwani mimi si relate na kila kitu jamani? Anyways, ndio maana tunakwanga hapa to cover every side of today versus hiyo kitambo. Mna get. Yaani maisha ya saa hizi na maisha ya kitambo vile tumefanya leo. Comments ni mingi nikianza kusoma ita take a lot of time, na producer pia anasema time yako nduko, time yako kidogo nafuu kunachomoka kwenye studio. So before tufunge nataka niulize Muthoni swali moja. Unaona vile sasa mambo imebadilika like in terms of technology, yani tu vile mambo imebadilika. Sasa unaona in this century yenye tuko, mambo imebadilika sana in terms of technology and etc. Unaona imeimpact aje sisi kama kwanza sisi Gen Z nasikia tu kila mtu ana complain. Social media imewaharibu. Kama si mtandao amngekuwa mnafanya hivi Gen Z. Unaona imeimpact aje? It has actually educated us in a very good way, in a positive way. And it has also brought to the light that say Gen Z si watu wa kubeba vile unataka. Kweli. You know? There are rules that were there, but hata vile AG alisema sometimes back alisema now they have to change some rules
ndo ziweze kufit the new generation. So I think as of now everything is on a very positive note and it's very good, but also unapata at times there is a negative side of it. True. You know, kuna vile watu wako tu hapo wanasema hii kitu first and foremost on the positive aspect, it has helped us educate other people. On the negative aspect, it has broken so many relationships as True. well. So if you're a cheater, hey, Kwisha. kupatwa ni mbio, you cannot mess around with people out here anymore. And also, you know, when it comes to that aspect, then ni kama points kidogo karibu zipotee ama ni pen pals stories. But you know, according to me, I think imetusaidia sana, and it's also helping us educate our parents as well. When it comes to, you know, when the Senate wako hapo, watu wa bunge wako hapo, they are trying to change some things hapa kule, finance bill nini, we are able to educate our shows huko home. Tunaamba bunge kuna chemka, you know, some things are not going in the right direction, and it's very good that we have a generation that's here that is standing up to the negative side of things. Now nasema hapana, we are going to do things this way. Doing things the other way, we are not going to accept it. It's also helped people find jobs hapa kule. Pia on the negative side, scammers wamekuwa wengi kidogo wamekuwa wengi. Yeah, but anyways, all has been well, and we appreciate the fact that technology is growing and that more is yet to come. Yes. Muthoni has said it all. Sitaki kuongezea sana ikuwe tumanza pia overdo. So before tufunge, lazima we share our social media platforms. Tukianza na mimi utanipata kama Nduko 254 everywhere. Wenda uko unifollow, I will follow back. If unataka a certain edition, unani DM tu unaniambia, by the way Nduko, nataka mfanye hii edition. By the way Nduko, nataka mkuje tena na Muthoni. Nitamleta tena hapa next Thursday. You know, speak out and you'll be heard loud and clear. Muthoni tutakupata wapi? Zangu tu ni Muthoni Maina. Kila mahali, sinanga story mob. But, you know, utilize the DMs. Umesikia? Siogope. Yeah. Na in case someone ametune in size, hebu wakumbushe umesema mtapatikana wapi ile event ulikuwa umetuambia? All Saints Cathedral on Saturday. Yes, we'll be there as sign language interpreters. Tuweze kujuana, tuweze kuinteract, and we get to learn more about sign language and also celebrating the Deaf Awareness Month. Yes. Mumesikia? Kama wataka pia kuona Muthoni, make sure your date. Hebu mark kalenda yako kwanza saa hizi. Clock it. Usihate. Ndio maana nimemwambia arudie. Maybe kuna mtu ametune in size. Sitaki apitwe. Ndio maana nimemwambia Muthoni hebu rudia tena wasikie. So na mimi wachanua. Ndio maana namwambia I'm here to entertain you, ni wachanue pia nani? You know. Moja mbili tatu hivi tukiendelea. So it's a wrap for today. We have had our interpreter Irene Chebiwot akifanya mambo yake hapo, najua amewakilisha vile inafaa, and a special thanks to my producer Kamau. Till next time, it's a wrap. Bye. Bye.